Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Hello. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I hope all of you are doing well. We are going to start again our class level 2 semester 2 end term 1 to 1. Okay. আপনাগুলো কি লিখতেছেন? Good morning again. We have learned 6 orders. 6 orders. Under Exopterygota, we have learned 5 orders, and under Aterygota, we have learned only 1 orders. Can you guess what is the family name of under order Thysanura? What is the name of the family? Okay, so this is the Lepismatidae. Again, Lepismatidae. So how to write about Lepismatidae? If in your exam you have to write about Lepismatidae, what you are going to write? What you have to write to express the characteristics of family Lepismatidae, or any of these family under the order, any of the order, how to write? Already we have described how to write the order, and the characteristics of order you can include with your family characteristics as well. Is it all right? You can include. So what are the characters you have learned under the order Thysanura? Antenna, filiform. Antenna not absent. Antenna, filiform. Second, what you have learned about mouthparts under the order Thysanura? Chewing type. And leg, walking and running type. So you know the wing. What is the characteristics of wing? Wingless. Very good. So you can write actually, now I understand. So metamorphosis? Complete. Metamorphosis. Absent. Metamorphosis. Absent means they have no metamorphosis. Can you give the example of Silverfish. Silverfish. very good silverfish? So what will be the salient feature of family Lepismatidae? Salient feature like this. So you can write like this: salient feature. Salient. Did I write? Okay, no, it is not come out. Okay, salient. Okay, salient feature. Okay, write about salient feature of family Lepismatidae or order Thysanura. Salient feature of family Lepismatidae, what will be then? Wingless. Wingless, yes, very good. Wingless. Metamorphosis, absent. Absent. One thing you should remember the name derived from the Latin word. Lepis means scaly. You should remember that things. So you have to write about Body is covered with a silver scale. Body is covered with silvery scales. And number 2, you have to write in a long thread like. Yes, tail like 3 shape like filament, 2 cerci with 1 caudal filament. 3 filament they have got. That means 3. You should write 2 cerci, long cerci, and 1 caudal filament. You can write like 3 filaments or fish-like tail they have got. That is the things you have to write. So now you know what to write about family and your characteristics of order, and also write down the economic importance of any order or family. So let's see with order orthoptera. Here I have written
already list 10 families under the order Hemiptera. You can write about 10 families, but if I write list 10 families under the order Orthoptera with example, you can't write, because you have only studied how many list, how many it will be for list, how many? 5. 5. How can you tell me? 5. How to write 5 under the order Orthoptera? Have you studied? Right, list 4 families. 4 families under the order Orthoptera. Okay. What are the 4 families here in Orthoptera? Again, number 1. Acridi. Very good, Acrididae. Okay. So we can write here Acrididae. Acrididae. Okay. Another one? Tetragonidae. Tetragonidae. Have you seen here Tetragonidae? You have to write about 2 gonidae double I. Huh? Tetragonidae. Okay. So then again, Grylidae. Double I, Grylidae, and Grylotalpidae. ম্যাম আপনার যেটা পড়িয়েছিলেন সেখানে তো যে টিটি গনিডাই মানে ছিল, মানে স্পেলিংটা লাইক TETTI. Okay, who actually just can you just spell out again? ম্যাম এখন ঠিক আছে। No, that's the things that now today why I using whiteboard. That's the things I have to do, because I don't know what I have actually told you last 4-5 days. Okay, so this is my plan to make yourself ready for your exam. How to actually spell out what you have learned. Actually, I am not sure you have engaged with me or not. So thank you very much again. You have actually raised your voice and know what to write. So now let's see with other order. Is there, do you know any family again under the order Dermoptera? Do you know any family? or Porphy. Again, list, if I say list families under family under the order Forficulidae. Forficulidae. Is there any list you have read, or you have
You know, is there any family for under the no order Formiculidae, not Family, ma'am. Dermoptera. Yes, Derma. I have given your answer actually. So under the order Dermoptera here, this is only one family. One family. Okay. So you can write like Lepismatidae, Formiculidae, then you can write Blatidae. Where you have studied about Blatidae? What is Blatidae? Mantidae. Can you remember the name? Blatidae, Mantidae? Yes, ma'am. Praying mantis. Mantidae, praying mantid. And Blatidae? Ma'am. Cockroach. No? Cockroach. So you write how many or family you have read. Actually, you have already list down all these families you have actually studied so far from my class that you should write today in your script, because otherwise if you don't practice, if you think that I will practice in my exams, that will be very difficult because you don't know when your exam is going to happen, and also it will be very tough to you remember all these things. Only within 1 hour you are reading. At least maybe you have spent your time only 5 minutes or 10 minutes. You can't actually remember all these things because many things you have already studied. So please write down and list down your families, not your families, insect families, what you have read from me. Okay. So these all, you first write Lepismatidae, then write Formiculidae, then write Blatidae, then Mantidae. Then you start with Orthoptera, Acrididae, Tetragonidae, Grylidae, Grylocarpidae. Then write 10 families under the order Hemiptera. What you will going to write first? Which one you can remember under this order? ম্যাম এখানে ডার্মাপটেরাতে হচ্ছে DER হবে না? Darmap. Yes, Darmap. Yes, you are right. You are right. Excellent. You are right. Okay. Anything you can write, anything you can raise, that is your answer will be. If you can't, that means you did not actually gone through the things. So order before going to this, whatever spelling out, you need to clear it. What that will be. This is your task now, how to write, because I have not given you all the things and all these characters. Many characters actually I left maybe, but still you will have to search. This is only I have given the outline. You will have to know many things about this insect and for yourself also. You need to know. And ম্যাম গ্রাইলোটালপিডিতে হচ্ছে গ্রাইলোতে ডাবল এল হবে বেবি, গ্রাইলোতে। Yes. Okay. Let me. Okay. What is this? Again, this one? Praying mantis. Praying mantis. And what is the parts of your body? This one, where I am just marking. What is this about?
this portion up to from here and Prothorax. prothorax and pronotum is the prothorax and pronotum is the actually part of same, but pronotum is the dorsal part, only dorsal part. Okay, dorsal portion of the prothorax is called pronotum. Okay, so pronotum is large or short here. Ma'am, large. Elongated. Head is Movable. Okay. movable. Very good. So know this. And leg, what they have taken. Leg is কি বলা যায় এটাকে leg কি হবে গ্রাস্পিং নাকি জানি very good grasping type leg grasping type. Then you go through what is this cockroach. Very good. So what you have got here, this one again pronotum. So, why I have actually given you the pictures, because you know how the structures are changing and diversified from insect to insect. You have to know it. That is things I have told very beginning. The insect is very fascinating world and very diversified group, and species to species even sometimes varies the characteristics. So you have to know the carefully what actually changing in their within this event, within this species, within this family, within this order. So pronotum here in Mantidae it's long, no, not the same like cockroach. Cockroach is like, in cockroach you can see like pronotum is shield shaped, and this is tegmina and membranous wing. This is already you know. Okay. Again, you can see here some of the characteristics in here. What you have seen, what is this? Sarsi. Okay. And these two portion here. This is actually hind wings are membranous, but forewings what will be here in mole cricket? Tegmina, very good. So what is about pronotum? Here pronotum is pubescent, oval and expanded. Here as well. Look here. Pubescent মানে মকমলের মতে শরীরটা শুনো mole cricket is look very odd actually. If you see first time you will be very scared about them because their body is like a little bit different shape. So it is very looking dangerous by their legs as well, because their legs is digging type, and that digging type legs give you some fiery appearance. So ম্যাম একে বাংলায় কি বলে? এটাকে মল ক্রিকেট কে? জি ম্যাম। উটচুঙ্গা। হ্যাঁ, উটচুঙ্গা. It is very good question today you have actually raised. You need to know, because if you have to actually teach the farmers. Ultimate goal for us to teach them how to, because they are the ultimatum of our research and our study, because all things will goes to the farmers for their cultivations and how to productions, because we are learning agricultural entomology actually. So whatever the things you are learning, you need to know in your language as well. What will be the characteristics, what will be the actual name of local area. That is also important things. So digging type legs, you can see here all these characteristics. Okay. So you know now Grylotarpidae. Again here, this is Grylidae. Okay, Grylidae. This is also Grylidae. Okay, and Grylidae you got some jumping type legs and tibia having spiny. But this is not the thing. Cricket always have some sound producing organ that you should write here first. Sound producing organ, stridulatory organ.
সেটা কিভাবে করছে তারা। এই যে শব্দ করে, আমরা বলি ক্রিকেটের গান, ঝিঝি পোকার মতো বলি, আবার ক্রিকেটের কথা বলা হয়। এই যে দেখো লেগের সাথে লেগে এখানে একটা কাটাগুলো, এটার সাথে উইং এর একটা ঘর্ষণ করে, উইং এর মধ্যে একটা প্যাডের মতো আছে। উইংটা ধরলে দেখতে পাবে তোমরা। আসলে ইনসেক্টকে এখন বাসায় যারা আছো, যাদের একটু নট আরবান সাইড, যারা একটু ভিলেজে আছো, তাদের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ যে পোকাগুলো আমরা বলছি, ইউ ফার্স্ট লুক এট দেম, what actually having their characteristics and the things by your hand. এতে হবে কি, তুমি যে ক্যারেক্টার্স গুলো আমরা যা বলছি তাকে কিন্তু পুরোপুরি আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে। আসলে কিন্তু একজন, আমরা শুধু গাইডলাইন দিতে পারি, আমরা ওপেন আপ ইউর মাইন্ড, উই ক্যান জাস্ট অনলি give you some features, not all. You will have to study yourself minutely. Characteristics গুলোকে minutely study করার দায়িত্ব কিন্তু। এই যে একটা জিনিস কোথায় ডবল এল আছে, কোথায় কি আছে দেখছো, বুঝতে পারছো এখন যে এর মধ্যেও কিন্তু অনেক ঝামেলা আছে। এই যে তুমি উচ্চারণ করলো একরকম, এখানে আমাদের স্টুডেন্টদের যে ডবল টি আবার ডবল আই, এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। একটা জিনিস আমি বলেছিলাম, টিম্পেনাম কথাটা বলেছিলাম না, 10a হোল স্কয়ার, 10a প্লাস 10b প্লাস 10c হোল স্কয়ার, যতগুলা পর্যন্ত থাকে, এই যে সামেশন অফ 10 স্কয়ার 10 স্কয়ার প্লাস 10 স্কয়ার প্লাস 10 স্কয়ার। তোমরা ম্যাথ করছো আবার পাশে বসে, না আরেকজনকে পড়াচ্ছো তোমরা। হ্যাঁ, এখানে একটা শুনো, একসাথে তো এত কাজ হবে না। হ্যাঁ, তোমরা এখানে এটা করবে না। তোমরা যদি করো তো এটা তো আসলে তোমাদের জন্য ঠিক হচ্ছে না। তোমরা অন্য টাইম নাও, কাউকে যদি অন্য কাজ করাতে হয়, কারণ এখন তো ইট ইজ ইউর টাইম, এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট। আমরা দুটো অর্ডারের কথা বলি নাই, সেটা হলো যে অ্যাশ নিডি এবং কি বলি নাই, দেখো কোয়ানা গ্রিওনিডি, এই যে ড্যামসেল ফ্লাই, এই দুটোরও এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার্স এখানে বলেছিলাম আমরা, যে এদের স্টিগমা আছে। দেখো এই যে স্টিগমা, এগুলোকে স্টিগমা বলা হয়, এই যে স্টিগমা। এবং এখানে দেখো যে এই বোথ উইংস এখানে কিন্তু সিমিলার না, এখানে একটু ওয়াইডার হাইন্ড উইংসটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই জায়গাটায় বোথ উইংস আর সিমিলার, সেটা মনে রাখবে। এবং উইংস আর হেল্ড হরাইজন্টালি, দেখো এখানে হরাইজন্টালি, আর এখানে উইংস আর হেল্ড ভার্টিক্যালি, আর এটা হরাইজন্টালি, এখানে হরাইজন্টালি আর এখানে হবে ভার্টিক্যালি। হ্যাঁ, এটা হলো ভার্টিক্যালি, ওদের উপরে থাকবে, আর এই পাশে এটা বিস্তৃত থাকবে তোমার হরাইজন্টালি। তাহলে একটা হলো হরাইজন্টাল, এটা হরাইজন্টাল ড্রাগন ফ্লাই অ্যাসনিডি, এবং এখানে ভার্টিক্যালি বলবে, উইংস আর হেল্ড ভার্টিক্যালি। এই যে অ্যান্টেনাটা দেখো, এখানে অ্যান্টেনা how long, no? So tiny, but they are so clever. দেখেছো যে কত ক্লেভার তারা। big eyes, they have got big eyes, compound big eyes. So these are all actually family characters. Write down now Asnidae, Coanadrinidae, এবং এদের দুজনের পার্থক্য আসতে পারে অ্যানাইসোপ্টেরা এবং জাইগোপ্টেরা। সাব অর্ডারের মধ্যে আমরা বলে দিই, দুটো ড্রাগন ফ্লাই, ড্যামসেল ফ্লাইয়ের পার্থক্য আসতে পারে, শর্ট হর্ন লং হর্নের পার্থক্য আসতে পারে, বা এখানে হতে পারে এখানে হতে পারে কি ক্যালিফেরা এবং এনসাইফেরা, এটা পার্থক্য আসতে পারে সাব অর্ডার, অথবা শুধুমাত্র ইনসেক্টদের মধ্যেও পার্থক্য আসতে পারে। আমরা একটা কথা বলেছিলাম টিম্পেনাম, তোমাদের খেয়াল আছে কিনা? টিম্পেনামটা কি আসলে আমরা এটা লিখেছি, তাই না? কোশ্চেন, এটা কি তোমাদের মনে আছে টিম্পেনাম? ম্যাম ফিল্ড ক্রিকেটে থাকে না শ্রবণের অঙ্গ, কোথায় থাকবে? ফিল্ড ক্রিকেটে। অডিটরি অর্গান। ভেরি গুড, অডিটরি অর্গান। হ্যাঁ, এটাই হবে অ্যান্সার, অডিটরি অর্গান এটা। আচ্ছা, আমি একটু আরেকটা শেয়ার দেখাই। এই যে ছবিগুলো এইভাবে আঁকবে, হ্যাঁ, যে ছবিগুলো আঁকা শিখবে এরকম যে কোনো একটা থেকে। আমি একটা জিনিস দেখাই তোমাদেরকে। কোথায় ছিল টিম্পেনামটা? দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ টিম্পেনাম, দেখো
টিম্পেনাম ফার্স্ট অ্যাবডোমিনাল সেগমেন্টে আছে। টিম্পেনাম ফার্স্ট অ্যাবডোমিনাল সেগমেন্ট কোথায় থেকে, যদি তুমি ফোর উইংটা যে হাইন্ড উইংটা যদি সরিয়ে ফেলো তাহলে দেখতে পাবে যে ফার্স্ট অ্যাবডোমিনাল সেগমেন্টে কি আছে, টিম্পেনাম আছে। তাহলে তুমি একটা ছবি এঁকে এরকম একটা অ্যাবডোমেনের নিচে দেখাতে হবে। আর এটা কি বোঝাতে চেয়েছি বলো তো? টিম্পেনাম আমরা দুই দিকে ইয়ে দিয়েছি, এখানে এবং ওখানে, এই জায়গাটায়। এটা কি? ম্যাম আচ্ছা টিবিয়া ফন টিবিয়া। ভেরি গুড, টিবিয়া মনে আছে। সি আমরা কি বলেছিলাম? কবজা, ট্রকেন্টার, ফিমার, তারপরে টিবিয়া টার্সাস। ভেরি গুড, টিবিয়া। তাহলে এই টিবিয়াতে কি আছে? টিম্পেনাম আছে। তাহলে একদিন আমার একটা কথা শোনো, মানে যদি প্রশ্ন করা হয় ইনসেক্টের কান কোথায় আছে, পেটে আছে, আর হচ্ছে বাংলায় সোজা কথা পেটের মধ্যে কি আছে? পেটেতে কান আছে এবং হাঁটুতে কান আছে। তাহলে কোন পোকাটার হাঁটু এবং পেটে কান আছে? ইউ নো না? ভেরি গুড, ইউ নো। সো they have got their auditory organ। এছাড়াও আসলে কিন্তু সেন্সরি অর্গান যেটা আমরা যেটাকে বলি অ্যান্টেনার সেকেন্ড সেগমেন্টে কি থাকবে? অডিটরি অর্গান থাকে। একজন জনস্টনস নামে একজন লোক বা একজন সায়েন্টিস্ট ডিসকভার দিস অর্গান ইন দ্য অ্যান্টেনা। তাহলে অ্যান্টেনাটা কিন্তু খুব বড় একটা কাজ করে। নট অনলি তারা মানে ফাইন্ডিংস ফুড এবং লোকেটিং মেড, অনেক কাজ তার শুনতেও পায় অ্যান্টেনার মাধ্যমে, অন্য পোকা। কিন্তু এই পোকাটায় দেখা যাচ্ছে যে আরো এক্সট্রা আমরা টিম্পেনাম দেখতে পাই। সব পোকা এরকম টিম্পেনাম হয়তো আছে, কিন্তু এত ক্লিয়ার না। এই পোকা দুটোতে থাকবে। এখন দেখো আরেকটা পার্ট দেখাই আমি। এটা কি বলছে? মেল ইনসেক্ট প্রডিউস সাউন্ড বাই রাবিং টুগেদার সার্টেন হার্ড পার্টস অফ দেয়ার বডি। সাধারণত কি করে? মেল ইনসেক্ট শব্দটা করে। তো grasshopper and cricket produce creeping sound called stridulation to attract females. Some grasshopper rub their hind legs across their forewings. দেখো এখানে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা প্যাডের মতো আছে এই জায়গাটায়। এটার সাথে কি করে তাদের যে হাইন্ড লেগস আছে সেটার সাথে, এই যে দেখো এটার সাথে ক্রস করে, আমার এটা একটা ভিডিও আসলে এখানে ছিল, আমি শব্দটা দেখলে বুঝতে পারতে। যাই হোক এখানে সাপোর্টটা আসতেছে না, এখানে শব্দটা করছিল ক্রিকেটসটা। হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে পেরেছি এই ছবিটা অনেক সময় স্টারডুলেশন অর্গান পড়াবে হয়তো পরবর্তীতে তোমাদের কোনো একজন টিচার। এই কথাটা মনে রেখো এবং এই ছবিটা দিতে হবে উইং এর সাথে। এই যে এই ছবিটা দেখো, আরেকটা ক্যারেক্টার। এই যে এই জায়গাটায় তোমরা অভিপোজিটর নিয়ে যে প্রশ্নটা তুলেছো, কোথায় থাকে অভিপোজিটর? এই যে ডিম পাড়ার অর্গানটা, অভিপোজিটর হচ্ছে এগ লেইং অ্যাপারেটাস বা অর্গান। সো দিস আর দ্য পিকচার্স অফ ওভিপোজিটরস এন্ড সার্কাস মিনস সার্সি। এই যে দেখো সার্সি, এই পার্টস গুলো নিয়ে অনেক সময় প্রবলেম হয় যে এগুলো কি থাকে। সেই ক্যারেক্টার্স গুলো এখানে আছে। এখানে স্পাইরাকল থাকবে, মনে রাখবে। ইনসেক্টের রেসপিরেশন ইজ opening respiration generally occurred by the respiratory organ যেটা সেটা হচ্ছে by spiracle, opening of respiratory organ গুলো কি called spiracle। এখানে ওপেনিং গুলো নাসারন্ধ্র বা ওপেনিং অফ রেসপিরেটরি অর্গান ইজ কল্ড স্পাইরাকল। প্রত্যেকটা সেগমেন্টের সাথে স্পাইরাকল থাকে। এই আসলে পুরো জিনিসটা একটা পোকাটা তোমরা হাতে নাও প্লিজ and see the all pictures. Okay, এটা কি করছে? what is doing this insect? laying eggs। এই যে আমরা বলা হচ্ছে, তোমরা একটু ভালো করে শোনো যে how to differentiate between locust and grasshopper। আমরা এটা পড়িয়েছি তাই না? এই কোশ্চেনটাও হবে, কিন্তু কোশ্চেনটা লিখে নিও। লোকাস্ট এবং ওই যে একটু আগে বললাম যে লোকাস্টটা কি হয়, সব ক্যারেক্টারিস্টিক কাছাকাছি কিন্তু ওদের বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয়। কিন্তু আমরা বলি বাংলাদেশে কেন এই যে লোকাস্ট আসলে
ওইভাবে এসেছিল, হয়তো তারা স্বাভাবিক মাইগ্রেশন করে, যেহেতু মাইগ্রেটরি তারা বিহেভিয়ার, তারা এসেছিল, কিন্তু তারা যে এগগুলো পারে বা ডিম পারে সেই অভিপুচিটা দিয়ে, তোমরা একটু আগে দেখেছো, সেই অভিপুচিটা দিয়ে মাটিতে ডিম পারে। তো আমাদের যে সয়েল ময়েশ্চার বা যেরকম আমাদের যে এরিয়া, সেগুলো চর অঞ্চলে কিছু হতে পারে, তারপরও পানিতে যেহেতু অনেকদিন পানিতে এরা সাবমার্স হয়ে যায়, আবার সেই কারণে হয়তো আমাদের স্যান্ডি সয়েল যেগুলো আছে সেখানে ডিমটা পেয়ে গেলেও পরবর্তী ফ্লাডিং এর কারণে আমরা কিন্তু হয়তো লাকি যে এদের আর ইমার্স করতে পারেনি। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এরা ডিম পাচ্ছে স্যান্ডি কোনো একটা ইয়েতে, তার মানে তুমি যদি গাছে কিন্তু ডিম পারে না গ্রাসহপার, এটা বুঝতে পারলো। এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা এবং জানার দরকার আছে, কোথায় কে কি করছে, আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে না। গাছে গ্রাসহপারের ডিম খুঁজলে হবে না। এই জিনিসগুলো মাথায় মনে রাখতে হবে, এই সব কিছুই খেয়াল রাখতে হবে যে কোন জায়গাটা আমাদেরকে কোন পয়েন্টে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তো এগুলো তোমাদের শেখানো হয়ে গেছে। কিছু আমি শুনতে পাইনি, বলো। হ্যাঁ, মাটিতে ডিম পারে। হ্যাঁ, মাটিতে ডিম পারে। আর এখন দেখো, তোমাদের এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কি হেমিপ্টেরা কোথায় ডিম পারে, তাই না? হেমিপ্টেরা ইনসেক্ট গুলো কোথায় ডিম পেড়েছিল? আচ্ছা, এখন আমাকে একটু প্রশ্নের অ্যান্সার পরে বলি। এটা এই জিনিসটা কি এখানে আমরা হোয়াট উই আর গোইং টু সি হিয়ার? প্রোবোসিস। হ্যাঁ, স্টাইলেট অর প্রোবোসিস, তাহলে মনে আছে তোমাদের? হোয়াট ইজ দিস? সরি, এটা না, এটা দেখলে তো পেরে যাবে। এটা না, এটা না, এটা কোথায় ছিল? একটা ছবি, এই যে এখানে দেখো। হোয়াট ইজ দিস? স্কুটেলাম। Scutellum. Okay, now I can finish my class now because all of you know now scutellum. I'm happy with all of your performance. Okay, what is this about? What is this? Rice bug. Under the order হেমিপ্টেরা and Heteroptera, তাই না? কি বলেছিলাম মনে আছে? এটা অ্যান্টেনা কত সেগমেন্টেড? 5 সেগমেন্টেড। No, 5 segmented. পেন্টাটোমিড, এই যে পেন্টা দেখো, পেন্টার কথা মনে রেখো। স্টিং বাগ পেন্টাটোমিডি 5 সেগমেন্টেড। পেন্টা মানে 5 Segmented. Ma'am, 4 segmented. 4 সেগমেন্টেড ম্যাম। Yes, 4 segmented. এটা মনে রাখো। কোরিডি গান্ধী পোকা, সেন্ট গ্ল্যান্ড, মনে রাখো, সেন্ট গ্ল্যান্ড, তাই না? আমি বলেছিলাম। আচ্ছা, মিলিবাগটা মনে আছে তোমাদের? মিলিবাগের ফ্যামিলি কি হবে? আরো কিছু মনে আছে কিনা? মিলিবাগ সিডোকক্সিডি। আমরা সবগুলো ফ্যামিলি এখানে লেখা হয়েছিল, তাই না? আমরা একটা জায়গায় লিখেছিলাম, এই যে অ্যাফিডিডি, সিকাডেলিডি, ডেলফাসিডি। এই পোকাটাকে খুব ইম্পর্টেন্স দিবে, কারণ এটা বাংলাদেশে একটা থ্রেট আউটব্রেক দেখা দেয়। ব্রাউন প্লান্ট হপার, বিপিএস বা কারেন্ট পোকা বলে বাংলায় এদেরকে, অনেক এলাকায় কারেন্ট পোকা বলা হয়। তারপরে এই পোকাগুলোর যেহেতু এদের কি আবার বৈশিষ্ট্যগুলো শুনো, পলিমর্ফ, মানে এরা যখন খাবার না থাকে তারা পাখা গজিয়ে যায়, এই কথাটা মনে রাখবে। আরেকটা জিনিস দেখো, এখানে কি ধরনের পলিমরফিজম হয়? অ্যাফিডেও পলিমরফিজম হয়, মানে এরা খাবার না থাকলে এরা পাখা গজিয়ে যায়। আমাদের যেমন, আমরা যদি এই যে ট্রাফিক জ্যাম, যারা ঢাকায় আছো, যদি ট্রাফিক জ্যামে তোমরা ইচ্ছা মতো উড়ে যেতে পারতা, তাহলে মনে হতো যে না, আমরা একটা জায়গায় পৌঁছতে পারতাম। এরকম এদের যে অবস্থাটা, এরা যেই দেখে খাবার নেই, তারা কিন্তু পাখা ফর্ম করে এবং অন্য জায়গায় উড়ে যেতে পারে। অদ্ভুত একটা ভালো ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকাতে তারা এত সাকসেসফুল। এবং দেখো এই জিনিসগুলো যখনই দেখেছো যে ল্যাসিফেরিডি, খেয়াল করো, ল্যাসিফেরিডিতে কি করলো? তাদের ফ্যামিলি অ্যাডাল্ট হ্যাভিং nice leg, wing. Have you seen that? Is there any
wing, legs in lac insect? No, ma'am. Can I? Because they just attach to the plant parts. সেখানে কোনো উইং এর প্রয়োজন নাই এবং বডি ইজ কভার্ড উইথ resinous material. That resinous material is called shellac. তাই না? আমরা যেটাকে আমরা সিল গালাতে ব্যবহার করি সেটা হলো shellac. shellac হলো একটা অ্যানিমেল প্রোডাক্ট, তাই না? একটা ইনসেক্টের প্রোডাক্ট, লাক্ষা পোকা দ্বারা নিঃসৃত পদার্থ দ্বারা একটা প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ বিং ইউজড ফর সিল গালা অ্যান্ড ইনসুলেটর। এই যে আমাদের কারেন্টের যে সমস্ত তোমার ইন্টারাক্ট করার জন্য, যাতে করে এটা একটা ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করে, ওখান থেকে ইলেকট্রিসিটি যায় না। এই কারণে এই রেজিনাস, এটা দেখো আমরা কিন্তু প্লাস্টিক কিন্তু এখান থেকেই পেয়েছি আসলে ধারণাটা। আমি আগে সবসময় বলি যে ইনসেক্ট আগে এসেছে এবং ইনসেক্ট এবং এদের অ্যানিমেল থেকে কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখেছি। এই প্লাস্টিকের ধারণাটা আসলে কিন্তু ইনসেক্টের বডিতে যখন তারা রেজিনাস ম্যাটেরিয়াল সিক্রেশন করেছে সেখান থেকে কিন্তু ধারণাগুলো নিয়েছে। তাহলে এই যে অর্ডারে 5টা 10টা অর্ডার লেখা তোমাদের জন্য এখন কোনো ব্যাপার না, কারণ তোমরা সবই জানো। সিডোকক্সিডি, মিলিবাগ, সিকাডিডিয়া মেল আর ভয়েসলেস, এটা নাকি ফিমেল আর ভয়েসলেস হবে। আমরা যদি বলি এই কথাটা, আমরা কিছুক্ষণ আগে কি শিখলাম? ইনসেক্টে কে ভয়েসলেস? মেল ক্রিকেট না ফিমেল ক্রিকেট, ফিমেলটা ভয়েসলেস আর মেলটা ভয়েস প্রোডিউস করে। সিকাডাতে যে এই যে সাউন্ড করে ঝিঝি পোকা, হ্যাঁ, এটা কে ভয়েসলেস? এতে ওরা মনে করে যে সিকাডা আর ভয়েসলেস, মেলস আর হ্যাপি, এটা মনে করা হয় যে তার, কিন্তু আসলে এই ভয়েসলেস হলেও কি তার যে ভূমিকা সেটাতে কিন্তু সে কিন্তু পিছিয়ে থাকে না, সবকিছু তাদের সবকিছুই করতে পারছে। তো এই হোমোপ্টেরাতে হয়েছে, হেটেরোপ্টেরাতেও তোমরা দেখতে পেয়েছো আমাদের সব ক্যারেক্টার্স গুলো। আমার মনে হয় দিস ইজ অল অ্যাবাউট এই জায়গাটা। এইটা একটু জানিয়ে দিই, এটা তোমাদের যেহেতু খুব নিউসেন্স, হ্যাঁ, এই জিনিসটা এটা দেখতে পাচ্ছ সবাই, যে কি কষ্ট হয় বেড বাগস। আর প্রকার নাকি ম্যাডাম? এটা দেখেছো তোমরা আগে বেড বাগ? হ্যাঁ, দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো, বেড বাগে কি কোনো উইং আছে? তোমাদেরকে একটা জিনিস শেখানোর জন্য বলছি, ইন নেচার্স দেয়ার ইজ নাথিং উইদাউট এনি ইম্পর্টেন্স। তাদের যদি কোনো ইম্পর্টেন্স না থাকে অটোমেটিক সেটা শেড হয়ে যায়। এখানে দেখো উইংলেস অ্যাডাল্টস, তারা বেড বাগ বিছানায় শুয়ে তোমার রক্ত খাবে, এখানে তার উইং এর তখন প্রয়োজন নাই। এরা কি করে, দেখো এদের অনলি উইংস আর রিপ্রেজেন্টেড বাই প্যাড লাইক, শর্ট প্যাড লাইক স্ট্রাকচার্স। দেখতে পেয়েছো? এবং কি পরিমাণ ডিস্টার্বিং না। তারপরে দেখো তোমরা একটা জিনিস সবচেয়ে ইয়ে লাগবে, যে এদের যে এক্সোস্কেলিটন ইন্টিগুমেন্ট এত বেশি ফ্লেক্সিবল, তুমি যেদিক দিয়ে মারো তুমি মনে হয় মরে গেছে পোকাটা, কিন্তু দেখবে যে দে আর নট কিল্ড, কারণ এত বেশি স্কিনটা টাইট এবং ভেরি ফ্লেক্সিবল। হ্যাঁ, তাহলে এই যে ইম্পর্টেন্ট এই বেড বাগটা, যেটা আমাদের এটাকে হাউস হোল্ড পেস্টের মধ্যেই মনে করা হয় এবং এটাকে ডিজিজ ক্যারিং বলা হয় ইনসেক্ট হিসাবে। এবং বেড বাগ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা আরবান পেস্ট, বিশেষ করে মিলিটারি দের যে ম্যানেজমেন্ট, ওখানে কিন্তু অনেক এন্টোমোলজিস্টকে এক্সপ্লয়েট করা হয়। মানে আমার যে মিলিটারি সেকশনে প্লান্ট প্রোটেকশনিস্ট আছে, তারা কিন্তু মেইনলি কাজ করে এই বেড বাগের জন্য, অহরহ করতে হয়। এই যে বেড বাগ এবং আদার্স যে টার্মাইটস, তারপরে তোমার আদার আরো আছে, ফ্লি একটা খুবই খুবই খারাপ মানুষের সাথে এটার বসবাস, বেড বাগ। তাহলে একটা কথা মনে রেখো, যদি কোনো একটা ইনসেক্টের নাম বলে জাস্ট রিলেশন উইথ হিউম্যান, তার ভিতরে দুটো শোষকের কথা তোমাদের মনে হবে, একটা হলো মসকুইটো অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ, মনে রাখবে। আমরা এই দুটো অর্গানের নাম কি বলেছিলাম? কর্নিকেলস, ঠিক আছে? cornicles, this is the cornicles. So this is all about order Hemiptera. I think I did not actually left anything here. হ্যাঁ, দেখো আরেকটা জিনিস দেখো, স্প্লিট বাগ, সেটা আমার একটু বলতে মনে নাই। তোমরা হয়তো কোনো প্লান্টে এরকম মনে হবে যেন আমাদের যে ইয়ে থাকে, যে থুতু বলি বাংলায়, সেটার ইংরেজি হলো স্প্লিট। সেই জিনিসটা দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি।
কোনো গাছে যদি এই ধরনের ফেনার মতো থাকে সেটাও বুঝতে হবে যে একটা পোকা দ্বারা হয়েছে। কি অদ্ভুত, অনেক কিছু আছে। তার মানে তুমি বুঝতে পারতেছো যে কত কত ধরনের আমরা এখানে হতে পারে আমাদের প্রবলেম, এবং কত কত এতদিন হয়তো তোমরা খেয়াল করোনি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। Thank you very much again. We are about to finish, এবং next class will continue. Professor Ma'am, গত ক্লাস আর এই ক্লাসের শীট গুলা দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ, ওকে ওকে। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। ম্যাম এই যে সিকাডিতে এখানে কি ভয়েস লিস্টটা মেল হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও মেল, এটাও মেল। না, ভয়েস লিস্ট মেল না, ফিমেল। আচ্ছা মেলে ইয়ে করবে, তোমার মেলে সাউন্ড প্রডিউসিং করে এখানে। ওকে ম্যাম। ভয়েস লিস্ট এখানেও।